Hello, dear students. Very good evening to everyone. Yeah, good evening, YouTube students. So, in the last session, we discussed regarding the concept of control and coordination, right? So, we discussed regarding the concept of control and coordination. Today, we are going to discuss regarding the other biology concept, which is called how do organisms reproduce? How do organisms reproduce? So in the last session, Vinuta ma'am also discussed with the concept called as life process. Can anyone tell me which are the life processes that are going on in our body? Yes. ಯಾವ ಯಾವ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ? ವಿನುತಾ ಮೇಡಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ? ಯಾ, very good. Savitri answered it. Respiration, fine. Respiration, then very good. Shobha, Somshekhar, okay. Digestion. Next. Very good. Somshekhar, transportation. Good. Transportation, or in human beings, we can call it as circulation. Saganike anta kariteve. Okay, digestion. Yeah, Priya answered it. Nutrition. Okay, nutrition, excretion. Okay, na? Fine, very good. Nutrition andre poshane ಅಥವಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ reproduction in this. Okay, reproduction is a process, but it is not considered as a life process, makle. Can anyone tell me why these processes like respiration, digestion, transportation, nutrition, excretion are considered as life processes? ಯಾಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ? Anyone? Yes, Basavaraj, very good. Good evening, good evening. Yeah. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ? ಹ್ಮ್. Photosynthesis is a part of nutrition in plants. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್? Okay, so here what happens, unlike without these processes, my dear friends, respiration, ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ, digestion, ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ, transportation, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, nutrition, ಪೋಷಣೆ, excretion ಅಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ವೆದರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ an animal cannot live, a plant cannot live. Okay, na? So these are very important to sustain a life of a living organism. That is why these are called as life processes. Okay, yes, very good. Main processes agide. Shekhar answered it. Okay, Sahana answered it. Kantaraju, very good. Yeah, very good responses. Fine. So guys, so illenagatte, these are considered as life processes, and why not we consider reproduction as life process? Reproduction is also one of the biological process, right? Why not it is considered as a life process? Very good, Ashok. A very good definition of respiration. Exactly. My question is, why reproduction is not considered as a life process? Yeah. Okay, so here what happens, my dear friends, reproduction is a necessary process. Okay,
It is a necessary process. It is not a mandatory process. Mandatory ಅಂತಂದ್ರೆ compulsory process ಅಲ್ಲ ಅದು. Without reproduction also, animals, plants can live. Did you hear something? Without reproduction, those animals died. Without reproduction, these plants died anta? Illa. Without respiration, digestion, transportation, nutrition, organism cannot live. But without reproduction, they can live. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ರೇಸ್, ನಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಡಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಟ್. Okay, why? Because all the species of the cat got old and they died. They did not reproduce only. So a species ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So reproduction is necessary to continue the race. Reproduction is necessary to continue the race ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. It is a necessary process, but it is not a life process. Yeah. Okay, let us proceed with the concept now. ಮೊದಲಿಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು? ಈಗ ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ what we can say, can reproduce only the kittens. Mango seed can generate only the mango plant, like that. So reproduction is a process in which living organism produce new individual similar to themselves ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವಕೋಶವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, what we call it as cell, ಹೌದಾ? So in the cell, we have a brain of a cell or a monitor of a cell, which we call it as central ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ we will be having a genetic material which is called as DNA. Okay. Okay, which is called as DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ DNA ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದಿದ್ದು ಎರಡಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ DNA. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ತರ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ತರ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮದರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಶಿವು. Yes, Anil answered it. DNA ಅಂದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಮದರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಮೈ ಮದರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. And variations are necessary to survive in the environment. For example, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತೋ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. The environment has been changed. Okay, so to adjust to the emerging environment, to adjust to the new environment, variations or what we can say ಭಿನ್ನತೆಗಳು are very necessary. Okay, fine. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್, ದ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ absence of sexual reproduction. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರಬೇಕು?
ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಓವಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ನೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ವಂಶಜರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ exactly the same, exactly the Xerox copy of the parent. Why? Because here there is no intermixing of the gametes, right? So single parent ಇಂದ ಆಗಿರೋದು asexual reproduction. So it is adopted in lower organisms. Lower organism ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದಾರ ನೋಡಿ, ಪೋರಿಫೆರಾ, ಸಿಲೆಂಟರೇಟಾ, ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮೇಲ್, ಅನದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಗಳು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್, female will form a ova. Okay, so the fusion of sperm and ova, ಯಾವಾಗ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವಾದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಗುಡ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸರ್ಟನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸರ್ಟನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ reproduction. I hope all of you understood the types of reproduction. We will talk about the fetus later. Okay, after the embryo, individual. ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ನೌ. ಇನ್ನು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಫಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಸ್ ದೇ ಸೆಟ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಶುವಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is this? What I drew now? Can you see something I drew on the screen? ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? No, I drew something on the board alva, on the slide. What it is? Very good. Bhagyashri answered it. It is nothing but amoeba alva, which is a unicellular organism. Unicellular protozoa adu alva. So ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶವನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. This is a nucleus. Let me take another. Yeah. This is the nucleus. Okay. And this is a cell membrane, what we can say. So here the amoeba divides into two parts or two organisms. Okay. So this here from one parent cell, we got two daughter cells. Howda? So this is called as binary fission. Bi means two. By one division, we got two daughter cell. Next we have is multiple fission anta. What is this multiple fission? ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು
ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೀಡೋಪೋಡಿಯಾ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೀಡೋಪೋಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಮೀಬಾ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಾರಿ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ. ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಸ್ಕಿಟೋ, ಬಟ್ ಕಾಸೇಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ salivary gland ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ what we can say mosquito. So when that mosquito will bite na, along with the saliva of the mosquito, that parasite or what we can say this plasmodium will be transferred into our blood. ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡತ್ತೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾರದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್. ಇದು ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವೆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್, ವೆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್. ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ multiple fission occurs, one nucleus divided into many times, multiple fission. When the suitable condition comes, what happens there, each nucleus will be released as a plasmodium. Each nucleus will be released as a individual plasmodium. So this is called as multiple fission. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಾಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸ್ವಾಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ್ಲೇ, ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಡಿಸುರುವಿಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಡಾಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ಈ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇರೆವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರಿತೀರಾ ನೀವು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ಈ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾವನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅದರ ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ರಿಬ್ಬನ್ ತರ ಇದರ ರಚನೆ ಇರತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ರಿಬ್ಬನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್, ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ, ಈಚ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ fragmentation. Okay, this is called as fragmentation. Fine. So fragmentation in Spirogyra ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು regeneration ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You can see planaria here. ಇದು planaria ಅನ್ನೋ organism which is a lower organism. Platyhelminthes ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. So if organism is somehow cut or broken into many pieces, each piece grow into a new organism. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಕಟ್, ನೋ, ಸೊ that part will give rise to a new organism. Suppose if a tail part got cut, so it will give rise to the new organism. If into a new organism. ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಿಷನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್, ರೀಜನರೇಷನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್. Is it clear all of you? Just message me as a thumbs up in the comment box.
Yeah, is it clear? Just tell me in the comment box. I will, okay, fine. Let us proceed to the next one. ಇನ್ನೊಂದು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರಾ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಹೈಡ್ರಾ ಸಿಲೆಂಟರೇಟಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲೆಂಟರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸಿಲೆಂಟರೇಟಾನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the hydra body will give rise to a extra thing like a structure. ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ಬೆಳೆದಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಆರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. This process is called budding. So once it reaches certain maximum length, once it reaches a maximum growth, it detaches from a parent body. So this is a parent body, right? This is a parent body and this is a bud. Okay. Once it attains a maximum growth, it detaches from the parent body. So this is called as what? Budding, which is also called as, which is also a kind of, very good. Asexual reproduction. Right? Next we have is vegetative propagation ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೂವಿನಿಂದ ಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೀಜ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ನಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಹೌದಾ. ಯಾವುದೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಂಡವನ್ನ ತಂದು ಆ ಕಾಂಡವನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಿಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಹಿಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅವು, ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಗೆಣಸು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ, ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ಇಂದ, ಅದರ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂಡ್ ಜಿಂಜರ್, ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್, ಮನೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಡ್ ತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಎಸ್ ಎಸ್, ಮಲ್ಲು, ಓಕೆ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಎಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಐಸ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್. ಬೈ ಲೀವ್ಸ್, ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಬಡ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೋ, ಸೊ ದಟ್ ಬಡ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಬೀಜ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್.
ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್. ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, cutting, layering. How you can remember it? GCL. ICL ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು GCL. G for grafting, C for cutting, L for layering. Okay. So like this. Very good. Yeah, sugar can also be what we can say propagated via vegetative propagation. Stem ಮೂಲಕ. Good. Fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ, ಇದು ಸಿಯಾನ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎರಡು ಜಾತಿದಿದೆ. 2 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮುಳ್ಳುಗಳಿದೆ. ಸಾರಿ, ಒಂದು ಗಿಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೂಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇವೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರತ್ತೋ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಕ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನು ಲೇಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಲೇಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಒಂದು ಟೊಂಗೆನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಡವನ್ನ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ತೊಗಲನ್ನ, ವೆನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ನೋ, and we have to insert it underground like this, okay, and the roots will be developed and the new plant will develop from this. So this is called as layering. This is called as grafting. Okay, fine. Next we have spore formation anta barutte. Yes, spore formation. So spore formation alli enagutte, spores are small bud-like structure which are covered by thick walls. Under favorable conditions, they germinate and produce new organism. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೆಡ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಹೌದಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಏನದು ಜಾಡ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ಜಾಡರ ಬಲೆ ತರ, ಜೇಡರ ಬಲೆ ತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ರೈಸೋಪಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋಲಾನ್, ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ, ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಅದು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, so before that, let us solve some questions. ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ this is nothing but multiple choice questions. The first question goes like this: asexual reproduction in Spirogyra occurs through.
ಎ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್, ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್, ಸಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್, ಡಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆನ್ ಅಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ದಿಸ್? Asexual reproduction in Spirogyra occurs through, yeah, yes, YouTube students. Option D. Okay, Lakkan Gowda answered it. Chandru, Anand, Revana, Radhika, Tejaswini, Bhagyashri, Yellamma, okay, Dhanya Gowda. Okay, most of you are answering correctly. So the right answer is fragmentation. Now the next question. The chromosome number in gametes is exactly dash of the somatic cell. Chromosome number anta irutte. For example, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ, ಹೌದಾ, ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 23 ಆಗಿರತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಮೇಲಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 46 ಇದ್ದಿದ್ದು 23 ಆಗತ್ತೆ, 46 ಇದ್ದಿದ್ದು 73 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎ ಈಕ್ವಲ್, ಬಿ ಹಾಫ್, ಸಿ ಟ್ವೈಸ್, ಡಿ ಥ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪಟ್ಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆ, ಬಸವರಾಜ್, ಮಂಜುಳಾ, ರಂಗರಾಜು, ಕುಸುಮ, ಅರ್ಜುನ್. Okay, so the right answer is here option B, half. Half ಆಗಿರತ್ತೆ. Okay, next. Okay, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. Let us first concentrate on it. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕೊರೋಲಾ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೆಮನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಂಡ್ ದ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓವರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? Which is the male reproductive part? What it is called as? Male reproductive part ige. Yes, Sumesh, I will tell you. Confuse ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ. Okay, see the laser here. Just a minute. Okay, laser ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Here you can see the flower ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸ್ಟೆಮನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಸ್ಟೆಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್, ದ ಸ್ಟೆಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಂಥರ್.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, this is called as filament. Fine, this is called filament. So anther and filament together forms a stamen. So stamen is here male reproductive part of a flower. Okay, when we come to the female reproductive part, so female reproductive part is called as pistil. Female reproductive part ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? pistil ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So pistil ನ upper part ಗೆ, which is called as stigma, where the insects will sit and release pollen grains. ಈ ಒಂದು elongated thread like part ಗೆ we will call it as style. ಹೌದಾ? And the bulged part which is called as ovary. ಸೊ ಓವರಿ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ರಚನೆಗಳಿರ್ತವೆ, which are called ovules ಅಂತ. ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತವೆ? These all together is called as pistil. What we can say? Pistil, which is a female reproductive part. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಸಾಸಿವೆ ಪ್ಲಾಂಟು, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ಎರಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ it is called as bisexual flower. Bi means what? Both, two. One is male, other one is female, is present in one flower. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಪಾಯ, ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೂಗಳನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳ ಹೂಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್. ಯೂನಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್. Sexual means only one reproductive part. Either it can be a male or a female. Such flowers are called as unisexual flower. I hope it is clear now. Umesh, are you here? Yeah. Fine. So this is nothing but regarding the sexual reproduction in plants. Illi structure of flower important agate. The diagram is very important, as well as types of flower is very important. Next, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್, ದಾಸವಾಳ ಹೂನ ನೋಡಿದಾಗ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಆಂಥರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ, pollen grains are nothing but these are the male parts, okay na? So these pollen grains will produced in the anther, these are transferred to the stigma. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಓವರಿ, that is nothing but a pistil. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ yeah, next we have is what? A stamens. Okay, so next we have is stamens, right? So ಯಾವ ಹೂವಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಲು ಇದೆ, ಸ್ಟೆಮನ್ಸು ಇದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ,
will fall on the stigma of the same flower. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಸೊ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸವಾಳದ ಫ್ಲವರೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಗಿಡದಲ್ಲದ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್, ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಬೇರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ಅದೇ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Chandrika answered it. The transfer of pollen grains from another flower to the stigma of the another flower. Okay, so it is called cross pollination. So pollen grains ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? These will germinate here. Pollen grains germinate ಆಗ್ತವೆ, and the pollen tube, the tube you can see, it will come here, which pass through the style through pass ಆಗಿ it will go here in the female. ಓವರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Here there will be a fusion of, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಓವರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಓವರಿ. ಝೈಗೋಟ್ ಇದ್ದೇನಾಗತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗತ್ತೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಸೀಡ್. ಸೊ ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಹೌದಾ? ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೀಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ plants. Fine. Now let us solve some questions. Okay. The female reproductive part of a flower is A. Stamens, B. Petals, C. Pistil or carpel, D. anther. The female reproductive part of flower is, anyone? ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ? ಯಾ, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Yes, Tejaswini, it is an example of chemotropism, right? Very good. Chaya, Ishanya, Dhanya. So most of you answered it as option C, pistil or carpel, which is the right answer. Next, ಇಲ್ಲಿ okay. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮುಗ್ದಿದ್ರೆ they can answer it. If it is not completed, I will be explaining this later. So a structure that acts as a bridge between human embryo and its mother, helping in exchange of nutrients and excretory waste. So ಈ ಒಂದು ರಚನೆ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. It acts as a bridge between human embryo, or you can say human fetus, or a baby inside the womb and its mother, helping in exchange of nutrients and excretory waste. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು? ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, cervix, umbilical cord. Yes. Please mention the question number. If it is third question, no, mention as third and C in your comment. If it is fourth question, fourth and B. Like this, if you answer, it will be good. Okay. A structure that acts as a bridge between human embryo and its mother, helping in exchange of nutrients and excretory waste. Okay, only few, very few of you answered it. It is nothing but a placenta. It is called placenta. I will explain it later. Next. Okay. What is reproduction? Reproduction andre enu? Can anyone define reproduction?
What is reproduction? Yes. ಬೇಗ. What is reproduction? Define reproduction. It is a process in which new individuals or organism produces its own new individual. Right? Yeah. Giving birth to young one. So it is called as reproduction. Right? So here reproduction is defined as the process in which an organism gives birth to young one, gives birth to new individual of the same kind ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? It is called reproduction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಯೂ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಯೂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಗಳನ್ನ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ chemical substance. So it is contained in a sac like structure. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನೀಡ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅರೈಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಬ್. ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ಯೂಬ್ ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಯುರೇಥ್ರಾ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಯುರೇಥ್ರಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಯುರೇಥ್ರಾ. ದ ಯುರೇಥ್ರಾ ಇಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್. ಯುರೇಥ್ರಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಪೋರ್. ಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೆನ್ನಿಸ್, ಯೂರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೆನ್ನಿಸ್. ಸೊ ಯುರೇಥ್ರಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್, ಫಾರ್ ಯೂರಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ the seminal vesicles and prostate glands. ಇದರ ಜೊತೆ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇದು ಅಕ್ರೋಸೋಮ್. ಇದು ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ರೋಸೋಮ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೇಲ್. ಟೇಲ್ ಯಾಕೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 ಓವರೀಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಓವಾ ಆರ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಈ ಓವರೀಸ್ ಗಳು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಬೌವ್ ದ ಓವರೀಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ.
the two oviducts unite into ಈ ಎರಡು oviductಗಳು they will unite, they will join at a particular place to form a bag like structure. ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ನಾವು ಯುಟರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುಟರಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಟೂ ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಓಕೆ ದ ಯುಟರಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ದ ಯುಟರಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಓಪನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜೈನಾ. ಯುಟರಸ್ ನ ಓಪನಿಂಗ್ ನಾವು ವೆಜೈನಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಓವಮ್ ಆರ್ ಅ ಎಗ್. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ? ಮೇಲಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. For example, at certain stage, you can see certain change in yourself. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 10th 11th 12th ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಯುವರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ, ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಜೈನಾ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರೀಚಸ್ ದ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮೊದಲು ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವಿಷನ್, 4 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯುಟರಸ್, ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅ ವುಮೆನ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಜೈನಾ the blood is flowing from the female reproductive system. So ಯಾವಾಗ there is no fertilization, ಯಾವಾಗ sperm ಬಂದು ಓವಾ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, the egg will be produced ಅಲ್ವಾ? So when there is no fertilization, ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಕಂಡ್. ನಮ್ಮ ಯುಟರೈನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳು, ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಒಳ ಗೋಡೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, those will be thickened. So when fertilization does not occur, these walls will be there, no? ಆ ಒಳಗೋಡೆಗಳು ಏನು ಊದ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ, those will shed. ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅವು ಶೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋದೇನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಸವಿತಾ ಹೋಗತ್ತೆ, ಸವಿಕಲ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಜೈನಾ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ, ಪೇನ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. So as a boys, as a girls, as a brother, as a friends, as a son, you have to take care of your mother, your friend, as well as your sisters during this period, as the blood will be going out of the body during menstruation cycle.
right? So this is regarding the menstruation. Fine. So regarding reproductive health, we will discuss later. Before that, we will solve some questions. The permanent ceasing of menstruation. So menstruation ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್, ವೆನ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಚಸ್ ಅರೌಂಡ್ 45 to 50 ಏಜ್ ಆಗುವಾಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಮಿನಾರ್, fertilization, menopause, abortion. It is called as menopause. Menopause ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Menstruation pause ಆಯ್ತು ಅಂತ. Okay. It is called menopause. Next. Next question is, name a plant which can reproduce by layering method. Consider this as a homework. Then, what do you mean by pollination? What is pollination? Yes. What is pollination? Okay, if anyone has a doubt, Alva, because here we are not here to explain you whole the concept. We are focusing on the main questions. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, you can watch our YouTube videos. In a YouTube videos, we have a complete lesson on this chapter. Okay, complete video on this chapter. Yes, menopause is a right answer. Fine. So what do you mean by pollination? Very good. Bhagyashree answered it. Transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains from the stigma, or sorry, from the stamen to the stigma of the flower is called as pollination. Next, which among the human gamete is motile? Human gametes ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು gamete ಇದೆ, ಹೌದಾ? Male will produce the gamete which is called as sperm. Okay, and female will produce a gamete which is named as ova or a egg. ಹೌದಾ? So among the sperm or the ova, which is motile, means which is in the movement. Be fast. Which among the human gamete is motile? Very good, Ashok answered to the question, what is pollination? Yes, Nagalakshmi answered it. It is nothing but a sperm is motile. What is zygote? What do you mean by zygote? Yes, Suprit, your answer is exactly right for the pollination. What is zygote? Yes, be fast. Define zygote anta keltidare. Yeah. Okay. So the fusion of male and female gamete, the fusion of male and female gamete gives rise to a formation of a cell which is called as zygote. Okay, which is called zygote. The fusion of sperm and ova or a male or a female gamete gives rise to a cell which is called as zygote. Fine. So we have some more questions to discuss on human reproduction and how do organisms reproduce, which we will be discussing in the next class. Okay. So don't miss the next class. Do attend the session. Fine. So let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.